The answer is no. I think we've got everything covered. Okay. That was why I was like, okay, I reached out to find out which ones are both open today. So I only had to learn one chapter. Oh, okay. Some technical work. Except for chapter 3, so you need to sum all of it. It's but I can't do one. I know. So the yours? My car. Usually I have, they're all over my house.
Yes. Do you want to do that after the meeting? Yeah. We should just do it right. I don't know. I think that. Yeah, exactly. Well, pretty much we want to join them together. Right, yeah, let's wait. Let's Okay, wait. yeah, which is fine. It's gonna be great. Oh, yeah. Okay. Here we go. Still seems loud. Yeah, I'm good. I'm trying to find the Purim reading at the back, so I have the right. Yeah. It's gonna be on like 320 something.
There it is, 3:37. Here, can you hand me my pen? Can you hand me my pen so I can announce quickly? There we go. Chag Purim Sameach. Purim Sameach, everybody. So leave it to this family to do something original, big surprise. I've never officiated a bat mitzvah on Purim before. So you're supposed to drown out something you don't like. So just to give you an idea, you may be flying by the seat of your pants about what the Purim morning service looks like, and in additionally as a bat mitzvah service as well. But it starts with a morning service, and then and Joey will be doing a couple of parts with me to give me some support. And then we'll be transitioning to an abbreviated Torah service. And then we're going to take a break. It's traditional Purim to have some schnapps and some l'chaims. And so we'll be going out for people like me who don't do l'chaims. I'll do sugar l'chaims by loading up on a little bit of cake. And we'll be going out into the vestibule following the Torah service to get ready to especially enjoy the Megillah reading. For many of us who have tefillin on, that's when many of us will take tefillin off at that time, unless it's your tradition to put it back on or to keep it on. And then we'll come in for the Megillah reading. So it's a 3-part service: morning service, Torah service. 3.5 is l'chaim, and then or 2.5, and then section 3 is Megillah and Zoe's Devar Torah. Okay, or Devar Megillah, I should say. With that, we're on page 6. Please rise. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan l'chak v'bina le'achim ben yom v'bein layla. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani b'tzamaho. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani ben chorim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam b'keach ivrihim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam b'sharumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matirasurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam tokev kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam rokar artz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasalikot tzorkihi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamechim mitzadei gaper. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer Yisrael b'gvuraha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam otei Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hanotei layayev koah. We may be seated. We continue silently. Baruch atah Adonai melech haolam. Udenu l'chemu chol yom l'chenu chesed urachamim beinechu v'nei koreinu v'tikmalenu chasadim tovim. Baruch atah Adonai gomel chasadim tovim le'amo Yisrael. Page 7. Ashrenu ma tov chelkenu ma na'im gorchenu ma yafer ushatenu. Ashrenu shanachnu mashkimim u'marivim erev v'boker v'amrim pamayim b'chol yom. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Baruch Shem Kol Malchuto Le'olam Va'ed Atahu Adonai. Kadesh Hashem Chal Makdash Shemecha v'Kadesh Hashem Rabol Lamecha v'Shvatcha Tayim v'Tagbi Akarnenu. Baruch atah Adonai v'Kadesh Hashem Chal B'Harabim. We continue on page. Pardon me. We continue on page 14. Mizmor Shurun HaTabayit L'David Amim Chavnayim. Fakta misbidi lemacholi pitaka sakivet hazreni simcha leman yasamercha kavuvelo yitom Adonai Elohai leolam odeka. Mourner's Kaddish on page 15 for those who are reciting on this day.
Yikadal, Yikadash, Merabah, Yalma, Divra, Kirute, Yamlich Machute, Bechayechon, Uvyamechon, Uvachayedachol, Beit Yisrael, Ba'agala, Uvizman Kari, Imru, Amen. Yehesh Merabah, Mevarach, Leolam, Lameamaya, Yibarach, Vishtabach, Vipar, Vitromam, Vinase, Vitadar, Vitala, Vitalal, Shmedu Kudisha, Brichu. Le'ela min kol birchata b'shirata tushbechata b'nechemata da'amiran bi'alma bi'imru. Amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'alchol Yisrael bi'imru. Amen. Se shalom b'mromav v'yaseh shalom aleinu v'alchol Yisrael bi'imru. We rise on page 16. Baruch Shehamar v'haya ha'olam Baruch Hu Baruch Oseh v'reishi Baruch Omer v'oseh Baruch Gozer u'mekayim Baruch merachem al haaretz Baruch merachem al habriyot Baruch meshalem sachatov l'rei'av Baruch ha'elav v'kayam latznatzach Baruch ba'matzil Baruch Shemo. Yahaki Helamim, Melech Mishbach Adei Ad Shemo Hagadol, Baruch Ata Adonai, Melech Mehula Batishbacho. We may be seated. We continue for the next several pages. You're welcome to pick a psalm that speaks to you. Hodu Adonai. Hikod Elohim Elilim Adonai Shamayim Asa. Hod B'Hadar Lefanav. Ramamu Adonai Elohim v'shtachav l'harkot shol ki kadosh Adonai Elohim v'rochem yachaper v'olam yashiv. Adonai tzvoto sh'adam potech b'achon shemal chanim v'yom kareinu. Ve'ani b'hasta b'tachti yagel libi b'shuatacha asher l'Adonai ki gamal ha'laim. Hurachum yechapervam v'lo yashkid v'yarbal yashiva po v'lo ya'ir kol chamato Adonai shemal chanim v'yom kareinu. Ashrei yoshvei ve'techa odu l'chasela 21. Ashrei am shekach lo. Mimcha lahamelach v'achashim v'adolam v'eb v'chayim v'achakal v'achashim. Tilat Adonai ber-pi v'varei kol basar shem kodshol le'olam va'ed v'anachnu yavarach yameh et havi adolam hallelujah 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 nafshi et Adonai. Adonai shomer kerim yatun v'alvanai yoded v'derech t'shayim yaved yimloch Adonai le'olam eloh hakzion l'dor v'ador hallelujah Ki tov zamar Eloheinu. Agid Farav Yaakov, Kukam Mishvatav Yisrael, Lo Asachen Lechogoy Mashvatim Bal Yida'um, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah Adonai, Min Hashamayim, Hallelujah Bamiromim. Vayarim Ken Le'amot, Yilad L'choslav, Livnei Yisrael Am Kerovo, Hallelujah, Shir L'Adonai. Surmachechem b'zikim v'nikbedehem v'v'chav lehe barzel asob ha'mishma katuv adar hu l'chol chasidav hallelujah. Hallelujah tzil tzilei shama hallelujah tzil tzilei teruah kol neshamat hallelujah hallelujah kol neshamat hallelujah hallelujah baruch Adonai l'olam amen v'amen. Baruch Adonai Elohim, Elohei Yisrael, Osinif Levado, Baruch Shem Kavodo Leolam, V'melech Kavodo Et Kol Haaretz. Amen v'amen. We stand page 26. Vayavarach David et Adonai le'nei kol hakahal. Atahu Adonai Elohim Asher b'chata b'Avram v'hotzeta me'or kasdim v'samta shema Avraham v'masata et levavonem an lefanecha.
Vayam bakata lifnehem, v'yavru b'toch hayam v'yabasha, v'ruftehem yishlach tam mitzolot, kemo even b'mayim azim, v'yosh Adonai v'yom ahu. Vaya Yisrael tayad hagadola asher asa Adonai b'Mitzrayim vayiru ham et Adonai v'yaminu b'Adonai v'Moshe avdo az yashir Moshe b'nei Yisrael. Adonai yimloch le'olam va'ed, Adonai yimloch le'olam va'ed, Ki l'Adonai hamlucha Moshe b'goyim, v'adu Moshe b'artzion lishpot et har Esav, v'etal Adonai hamlucha, v'yadonai l'mecha kol ha'aretz, v'yom ha'u yeh Adonai echad u'shemo echad, yishtabach shimcha la'ad malkeinu. Berachot v'odot matzav yadolam baruch atah Adonai amal kado batishbachot el hahodot Adonai niflaot habocher b'shirei zimra melech elchei ha'olamim yitgadal v'yikadash shemei rabban v'yamad yivrak yurtei v'yamlich malchutei v'chayei chonuk v'mechonuk hayaducho beit Yisrael b'agalav izman kari v'imru amen shmei rabban v'varach Yiparach v'yishtabach v'yipar v'troman v'naseh v'yitadar v'yitala v'yitala shmei r'kudeshav Ve'ela min kol berchata v'shirata shishpachtav nechemata damiram v'yama v'imru Baruch et Adonai hamevorach Baruch Adonai hamevorach le'olam va'ed. We may be seated. Baruch Adonai hamevorach le'olam yotzer u'vrei toshav v'seshem v'vrei et ha'kol. Continue silently, bottom of page 30. Hameir la'aretz Yiparach tzurei matin apodem. Kulam ahuvim, kulam berurim, kulam gebru, kulam osim, be'emav yiraretzon klonam, v'kulam potim epihem, b'ktushav v'tahara, b'shirav zimram prachim shabtim farim maritzim matishim, umamlichim et shem ha'el. Melech hagadol hagibor v'hanor ha'kadoshu, v'kulam ekavlim aleihem al malchut shamayim zemizeh. Nim rishutze lazel yakdish leotzraham benachat ruha v'sachar v'adim ha'kedosha kulam kechadonim v'omrim v'yirah kadosh 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 Adonai tzvaot melech ha'aretz kevodo v'ofanim v'chayot ha'kodesh berash gadol minasim lematzrapim lematam v'shaptim v'omrim baruch kavod Adonai imkomo levaruch b'mod yitein Or Chadash Atzion Ta'ir, v'nizket l'anu mehera le'oro baruch atah Adonai yotzer ha'meorot ahavat haba ahavtanu. Zoe, I'm going to invite you up at this time because we're going to do the Shema V'Yatha in just a moment. So will you stand next to me? We're on page 32, getting ready for 33. V'avienu l'shal me'abba b'kampot ha'aretz. V'kerav tanu l'shem hagadol sela be'emet v'odol l'chalei hafed kabi ahava baruch atah Adonai habofer b'yamo Yisrael b'ahava Shema Yisrael
The shift of the letter of left side. Usha the fire of the high you were to Continue silently. The door of our door, kind of much more kind of this on not on the market of them, and that's all they are. As we work our way down page 35, we'll be standing in the final 3 lines of the page and heading directly into the Amidah. And after we do the first 2 pages of the Amidah, we'll be going silent. And don't forget to include in your silent prayers the insertion for Al Hanisin, for the special miracles that include Purim. We're in the middle of 35, heading down the page. Tehilot le'Elyon Baruch Hu Borach Moshe u'Miriam u'Bnei Yisrael Lakanu Shabbasim Kaharaba v'Amru Kulam Shira Chadasha Shibkugulim Shimpasafa Hatayam Yachad Kulam Hodu Vim Lithu Viamruhu to the beat. God 36b. Baruch atah Adonai Eloheinu everybody.
ונאמנת לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. 37. נקדש את שמך בעולם, כשם שמעתי שמותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ויאמר, קדוש קדוש קדוש, אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, דברי קודשך כתוב לאמור, לא חנני לעולם. Elohai Zion, לדור ודור, הללויה, לדור ודור נקי גודלך, לנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהים מפינו ליום משה עולם ועד, כי המלך גדול וקדוש אתה ברוך, אתה אדוני, האל הקדוש. 38 and forward are your own personal meditations. הניסים והפורקן, על דברו ותשועות על מלחמות, שעשית לבכם בעיניים בזמן הזה. בימי מרדכי ואסתר בשושן הבירה. When you're finished your prayers, you may be seated. Oseh shalom bimrama, uyaseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'imru. Yaseh shalom, Yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, Yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, Yaseh shalom. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, Yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael.
We turn to page 87. We're going to be turning forward and then going back. We're at the Psalm for Tuesday. Page 87. Mizmor le'asam. Huma Elohim, Shata Aretz Ki Ata Hincha B'chol Hagoyim. Mourner's Kaddish on page 100 for those who are reciting the Kaddish on this day. Yitgadal v'yitkadash Shemei Rabbah, v'alma divrach hirute v'amlich machute, v'chayechon uv'yomechon uv'chayei dechol Beit Yisrael, ba'agala uv'izman kari v'imru. Yehi Shmei Rabbah mevarach ve'olam ulamei almay. Yiparach v'yishtabach v'yipa'ar v'yitramam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitalev v'yitalal Shmei Kudesha b'richu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, da'amiran v'alma v'imru. Amen. Yehi Shlama Rabbah min Shemaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. Oseh shalom b'mromav, hu ya'aseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. Purim Sameach once again. So we've had Zoe make an appearance up here, and she co-led the beginning of the Amidah, acknowledging her ancestors and the fact that she is ready to step into their shoes, which is what we do. We repeat the path, we repeat the journeys in many ways that our ancestors took. They feel very, very new to us, but there's wisdom and also a feeling of tremendous confidence that we get from knowing that these paths have been walked before. And she also sang the Shema V'Ahavta, which tells us that we show our love to God by the ways we teach, particularly children, often, as parents and also as teachers in various ways. And it says that we show that in the way, what we choose to talk about in the conversations we have with our children when they're on their way to places and on their way returning places, and the first things we say to them when they wake up in the morning, and the last things they hear from our mouths at night. And I can only imagine the scintillating conversations that happen, that Zoe has experienced on the way places and on the way back from places, maybe even with some of you in the car, or on the way places, on the way back places. And the first thing she hears in the morning in an amazing home that is filled in many ways with Torah and with wisdom and with power and strength and lots of personality. And so we now have a special moment of having, a symbol of everything I just said, a symbol of the love of her family that will always be around her shoulders and hugging her at all times, even when they're not physically together with her, and taking her place with them and walking the ways of her ancestors. So it's time for the Talit presentation. And I'm going to ask for those who are making that presentation to come forward at this time and explain what we're seeing. I don't usually talk from the Bima, so we wrote it down. Zoe, you surprised us 13 years ago by coming into this world 12 weeks early. You are stronger than we feared and full of energy and wonder at the world around you. You've been surprising us ever since. And so we returned the favor. Just before the service, she asked, what am I supposed to do about a tallis? And we said, oh, it's been such a busy few weeks. We just didn't get to it. Just grab one from the rack. You'll be fine. And she was not thrilled with that response. You are often described as strong, not only in your physical presence. You're a strong person in your commitment to your friends, your caring about justice, and the way you express yourself. You're a keen observer of the world around you,
while also being aware of yourself and who you are in the world. As Meg says, a Judean queen in training. And so we got you a beautiful tallis bag, but we did not get you a tallis. Great. We made it. And so here it is. This tallis. This tallis is a way for you to be wrapped in our love and tradition. Like you've done with your approach to so many things, we broke the mold to make you a tallis that attempts to match the spirit and presence you bring to the world. And so there's a blessing. It's not printed there, but it's on the back of mine. And so you can read it with me. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu l'titatef b'tzitzit. Amen. Was that intended to coordinate with your skirt? No, but I'm really glad it does. I'm gonna say, you're not forever feeling the arms of your parents around you, but also their skirts around. Yes. All parts. She's sure to borrow it soon. Okay. I'm gonna leave you up here. You can ask us my question. Okay. Zoe, stay right with me, and will you guys stay up on the bima? I'm gonna have you open the ark. Sure. Okay. I'll tell you when in a moment. You have one Chatzi Kaddish to. Would you help me with Chatzi Kaddish? Okay, so open your book to page 64. And you guys too. Page 64. Yep, one more page. There we go. Yikada v'yikada shemei rabba v'yama divra kirte v'yamlich machute v'chayechon yomechon uv'chayech dechol beit Yisrael b'zman kariv ve'imeru amen. Yeheshme Rabba Mevarah. Yiparach v'yishtabach v'yipar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitala shmei d'kudesha v'elah min kol berchata v'shirata to we take start just page 65. Vayhibitz Aaron vayomer Moshe. Speak to I defer to the queen on the day of Purim. Oh, we have multiple queens. Get that first.
כתוב אדוני איתי, ונרוממה שמו יחדיו. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד. כי טוב השמיים שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומלכאים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, הנה מה טוב. ידה דה ידה דה דה דה. הנה מה טוב, הנה מה טוב. ידה דה ידה דה דה. We may be seated. How good it is to be seated with our friends and family. Okay. Oh, we got the yard. Okay. So you guys get ready. No, it's good. No, I'll tell you in a second. So is Marcus coming up now, or just for the next one? So we are actually in the Siddur. So for weekday services, we have the Torah readings in the Siddur itself. We are in the back of the Siddur on page 337. So, thank you. Okay, wait. Okay. Ta'amod ha'mishpacha. Okay, let's find the spot. Do that. So Zoe, let's. Okay, so we are at Vayavo Amalek. Do I have that right? Yeah. Do you know where it is? Okay. I did not roll the scrolls. Right there, yeah. Perfect. Good job, Zoe. Do I just? Okay, and then you close it again. Baruch es Adonai Hamborah. Baruch Adonai Baruch Adonai Hamborah Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai notein ha'torah. Amen. Amen. Vayavo Amalek vayilachem im Yisrael berfidim. Vayomer Moshe el Yehoshua bechar lanu anashi v'tzei hilachem ba'amalek machar anohi nitzav al rosh hagiva umatei ha'elohim biyadi vayas Yehoshua ka'asher amar lo Moshe lehilachem ba'amalek Umoshe Aharon v'chur alu rosh hagiva. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai notein ha'torah. Amen. Amen.
So you guys rotate around, so you get to stay up here, which is beautiful. You get to look at what she's doing. And this is the part, whenever I do it, I always think they're going to head for the exit. Ta'amod, 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 riva zlata, bat Yehoshua v'yanina, habat mitzvah. Okay, so touch, kiss, and bless. Baruch hu et Adonai hamvorach. Baruch Adonai hamvorach le'olam va'ed. Baruch Adonai hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. V'haya kasher yarim Moshe yado v'gavar Yisrael. וכאשר יניח ידו וגבר עמלק וידי משה כבדים ויכלו אבן וישימו תחתיו וישב עליה ואהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. To show walking in each other's shoes, we're reversing it this time with Patty coming up and walking in the shoes that Zoe just walked. Okay, but I want to make sure Patty. So you want to show her spot? It's right Oh, I got to call up the and we're calling up Marcus and Zoe. Ya'amdu, Riva Zlata by Yehoshua v'Yanina, otherwise known as Old News, because she's now already a bar mitzvah. And Meir ben Yehoshua v'Yanina, who's very much new news, because remember that Marcus had a Zoom bar mitzvah. And so this is the Aliyah at the Torah, sharing with the sister, which is a generous thing for you to do. Baruch hu et Adonai hamvorach. Baruch Adonai hamvorach le'olam va'ed. Baruch Adonai hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. V'yomer Adonai el Moshe כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע כי עמך את זכר עמלק מתחת השמיים. ויבן משה מזבח ויקרא שמו אדוני ניסי ויאמר כי יד על כסיה מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Amen. Misha berach avoten Avraham Yitzchak v'Yakov Sarah Rivka Rachel v'Leah hu yivarech et Riva Zlata bat Yehoshua v'Yanina she'egia lemitzvot v'ata lifod hamakom v'lichvod haTorah HaKadosh Baruch Hu yishmereha v'yichayeha v'yichonet liba liot shlema im Adonai Eloheha lago b'torato lalacha b'drachav
לשמור מצוותיו, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיה, יהי רצון שיזכוריה לגדלה לתורה ולחופה, ומעשים טובים, ותמשכם ושכל טוב בין אלוהים וידם, ונאמר, Amen. May God, who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless Rivas Lada, by Yehoshua Vianina, who has been called to the Torah upon reaching the age of maturity and the age of responsibility. She's come with reverence for God and reverence for Torah. Yeah, you're not supposed to laugh at that part. Lots of responsibility. May the Holy One protect and sustain her, helping her to be wholehearted in her commitments to Judaism and her commitments to her highest values, to study Torah and to fulfill mitzvot and to walk in God's ways. May her parents rear her to full maturity, guiding her to a continual love of Torah and education and curiosity, investigation, to the chuppah, to a life of seriously covenantal, unconditional love both ways, and to a life of good deeds. May she find favor before God and the entire community, and let us say, Amen. Yitkada v'yitkadash shemei rabba v'chmani b'rakutei v'yamlik malchutei v'chayechon yomechon u'chayedecho Beit Yisrael ba'agala v'zman karib v'himeru Amen. Yehi shmei rabba mevarach v'alam ulam me'amaya Yitbarach v'yishtabach v'yipar v'trumam v'naseh v'yitadar v'yitala v'yitala shemei d'kudesha L'mikol berchata v'shirata tushbechata v'nechemata damiran v'yama v'imeru Amen. Ya'amdu lag b'hava ligli la. Time for our lifter and roller to return. Thanks. Take that off. Please rise. She's doing great. Vezot HaTorah asher sam Moshe Livnei b'nei Yisrael al pi Adonai b'yad Moshe. Eitz chaim hi lamachazikim ba v'tomchem me'usha. Eitz chaim hi lamachazikim ba v'tomchem me'usha. Zeracheha darchei noam v'chol netivotecha shalom yadayim. Cheha darchei noam v'chol netivotecha shalom yadayim. We're going to remain standing. We're putting the and as we parade the scroll. So the scroll will be handed at this point to Zoe. And Josh and Jessamine are going to open the ark. Your responsibilities are never done as parents. Hallelujah, Shem Adonai, Ki nizkav shemo levado. Matov umanayim shabatayim ganyah. Hine matov umanayim shabatayim ganyah. Part of the chorus. Hine matov umanayim
shevet achim gam yachad, hine ma tov u'manayim, shevet achim gam yachad. Wait, I had one. I like this one. I don't care what you guys think. Shlosha devarim, shlosha devarim, shlosha devarim, ha'olam omed. Al ha'torah, v'al ha'avodah, v'al gemilut chasadim. Al ha'torah, v'al Page 77. Ki lekach tov natati lachem torati al ta'azovu. Break time for l'chaims. Let's go make a few l'chaims, get a little bit relaxed. What's the word? Fluidified. In the mood. Let's go. We're going out to the vestibule for your l'chaim of choice, and then we're going to come back in for Megillah reading. So it's not going to be a long break. This is not lunch, just to let you know. Let's take 5-10 minutes for a l'chaim.
tradition, some people wear. Yeah, in my show we usually do, but it's not, but we also usually do it with sort of the service. Right, I mean, some people do it before the Torah service, it's the usual options for the Evo. So some people do it before the Torah service, more especially the traditions in Israel. Many people do it for Christmas. And, yeah, if we're gonna do a lot of yeah. No, it's
Yeah, here, oh, right there. You should wear it. It's pretty magical.
Can you pull that? Yeah. Okay, I'll get started. You? You reading 1 and 2? 1 and 2 and 6. 1 and 2 and 6. That's wonder why I didn't see Dina. I saw her last night. Yeah. That was good. Do you do the blessings in the morning? You know, yes, you do I'm not gonna- usually, and they even say you do the Shechianu because you're supposed to do Mishloach Manot during the day according to the tradition. And that's why you do the Shechianu as well. But you can do whatever you want. Interesting. Okay, well, it's on you. Oh, you want me to do it? Well, no, I figured. I mean, I'm sure somebody will say you're not supposed to do the Shechianu. well, no, but you can skip the Shechianu if you want. I was wondering about the Shechianu. No. I always get confused on. I haven't won this tie for more than a year, so there you go. Okay. I think we should just. Where'd my book go? Oh, that's my book. Good. Everybody, get out your Megillas, get your groggers at the ready, or your drowning out tone, and we're starting with the blessings. Tell me when you want to start. Yeah. Okay. They're going to make noise. It's a Megillah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kishanu mitzvotav v'tzivanu al mikra Megillah. Amen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shasa nisim lavotenu b'yamim hain bazman hazeh. Amen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shehechiyanu v'kiyamanu v'hidiyanu lazman hazeh. Chapter 1, page 8. ויהי בימי אחשוורוש ואחשוורוש המולך מהודו ויד כוש שבע ויסרימו מי המדינה בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה בשנת 3 למלכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו חיל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו בראותו את אושר כבוד מלכותו וידיקר תפארת גדולתו ימים רבים 80 ומיד יום ובמלאת ימים אלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדו ויד קטן משתה 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך חור כפס ותכלת אחוז בחבלי וצביר ארגמן על גלילי כסף ועמודי 6 מטל צהב הכסף על רצפת בהת ושף ודר וסוחרם והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ויהיה מלכות רב כי יד המלך ושתייה כדת אין אונס כי כן ניסד המלך על כל רב ביתו לעצור כרצון איש ואיש גם ושתייה מקסת משתי נשים בין המלכותו של המלך אחשוורוש ביום השביעי כתוב לב המלך ביין אמר למומן והסתחר בנה בכתב וגתר זרתר וקקש שרקה 7 הסריסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות עמים ושרים את יופיה כי טובת מראה היא ותמאן המלכה ושתי לעבוד דבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצוף המלך מאוד וחמתו ורבו ויום המלך לחכמים יודעי העתים כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין והקרוב אליו קרשנה שתר אדמתה תרשיש מארץ מרסנה ממוכן 7 שרי פרס ומדי רואי פני המלך היושבים ראשונה במלכות כדעת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים ויומם ומוכן לפני המלך והשרים לא על המלך לבדו עבתה ושתי המלכה כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש כי יצא דבר המלכה על כל אנשים לבזות בעליהם בעיניהם באומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה ויום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלך לכל שרי המלך וכדי בזיון וקצף אם על
למלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו, ויקטע בדתי פרס ומדי ולא יעבור, אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש, ומלכותו ייתן המלך לראתה טובה ממנה, ונשמע פתגן המלך אשר יעשה בכל מלכותו, כי רבה היא בכל אנשים. ייתנו יקר לבעליהם מגדול ועד קטן, ויטב הדבר בעיני המלך והשרים, ויעש המלך כדבר ממוכן, וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו, לעוד כל איש שורר בביתו, ומדבר בלשון עמו כלשון עמו. אחר הדברים האלה כסול חמת המלך אחשוורוש זכר את וטיבית אשר עשת ואת אשר נגזר עליה, ויאמרו נערי המלך משרתיו יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה, ויחן המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה, אל בית הנשים, אל יד סריס המלך שועי הנשים, ונתון תמרוקיהם ונערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי, ויטב הדבר בעיני המלך ויעש כן. איש יהודי היה בשושן הבירה, מרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש איש שמיני, אשר הגלה מירושלים עם הגולה שהגלתה עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל, ויהי אומן את הדסה היא אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם, והנער יפתו וטובת מראה ובמות אבי אמה, לקחה מרדכי לא לבד. ויהי בשמע דבר המלך ודתו, יקבץ נערות לרבות שושן הבירה אל יד חגי, ותלקח אסתר בן המלך אל יד חגי שמר הנשים, ותיטב הנערה בעיניו, ותישא חסד לפניו, ויבא לתמרקה ומנותה לתת לה, ואת 7 הנערות ראויות לתת לה מבין המלך, וישניה ואת נערותיה לטוב בין הנשים. לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בין אנשים, לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה, ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ היות לה כדת הנשים 12 חודש, כי כן ימי מרוקיהם 6 חודשים בשמן המור ו6 חודשים בבשמים ובתמרקי הנשים. ובזה הנערה באה אל המלך, את כל אשר תאמר יינתן לה, לבוא עמה מבין הנשים עד בין המלך בערב היא באה, ובבוא כהישבה אל בית הנשים שני אל יד ששקה סריס המלך שומר השלשים. לא תבוא אל המלך אם חפץ המלך בה ונקראה בשם, ובהגיע תור אסתר בת אביחיל דוד מרדכי אשר לקח לו לבד לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר, כי את אשר יאמר חגי סריס המלך של נשים, ותהי אסתר נושאת חן בעיני קוראיה, ותלקח אסתר על המלך אחשוורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי חודש טבת בשנת 7 למלכותו, ויבא המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימליכיה תעש ותהי, ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו את משתה אסתר, והנחה למדינות עשה, וייתן מסעות כדי המלך, ובקבץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך, אין אסתר מגד מולדתה ואת עמה, כאשר ציווה עליה מרדכי, ואת מאמר מרדכי אסתר עשה כאשר הייתה באומנה איתו.
בימים ההם, ומרדכי יושב בשער המלך, קצב בקתם לתרש, שתי סריסי המלך ושומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש, ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר לאסתר למלך בשם מרדכי, ויבוקש הדבר ימצא, ויתלו שניהם על עץ, ויכתוב בספר דברי הימים לפני המלך. I hope we all appreciate like the accuracy and articulation of Rabbi Daberson and the speed of it. It's like really tremendous. No pressure, Ron. We're on chapter 3. I'm not going to summarize it for you because I've got some English here. And here we go, page 34. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן. במנדט האגגית עשאהו וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים משתחווים להמן. כי כן ציווה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויקם רעם אליו יום ויום ולא שמע עליהם, ויגידו להמן לראות עמדו דברי מרדכי כי העיד להם אשר הוא יהודי. וירא המן כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו, וימלא מן חמה ויבז בניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את מרדכי ויכבש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי בחודש הראשון הוא חודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש הפיל פור הוא הגורל לפני המן. מיום ליום מחודש לחודש 12 וחודש אדר ויאמר המן למלך אחשוורוש ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין עמים בכל מדינות מלכותך ודתיהם שונות מכל עם ואת דתי המלך אינם עושים ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב יקדף לעבדם ב10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עשה המלאכה להביא אל גזעי המלך ויסר המלך את עבדתו מעל ידו ויתנה להמן. במנדט ההגגית צורר היהודים ויאמר המלך להמן הכסף נטו לה והעם לעשות בו כתוב בעיניך ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב13 יום בו וכתב ככל אשר ציווה המן אל אחשוורוש המלך ואל הפחות אשר על מדינה ומידה ועל שרי עם ועם מדינת ככתבה ועם ועם כלשונו בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן תחת נשים ביום אחד ב13 לחודש 12 וחודש אדר וסללם לבוז פתשק הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים להיות עתודים ליום הזה הרצים יצאו דחופים בדבר המלך והדת נתן בשושן הבירה והמלך והמן יצאו לשתות בעיר שושן נבוא
Yeshar Beautiful rerun. That was really gorgeous. And we're on chapter 4 with someone else who is gorgeous, page 44. ומרדכי ידע כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה, ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. ובכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך בדתו מגיע, אבל גדול ליהודים, וצאן ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים. ותבואנה נערות אסתר וסריסה ויגידו לה, ותתחלל המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי, ולהסיר שקו מעליו ולא קיבל. ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. ויצא התך אל מרדכי על רחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויגיד לו מרדכי את כל אשר קראו, ואת פרשת הכסף אשר אמר המן. וישקול על גנזי המלך והיהודים לאדם, ואת פתשגן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו, להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו לבקש מלפניו על עמה. ויבוא התך ויגד לאסתר את דברי מרדכי, ותאמר אסתר להתך, ותצווהו אל מרדכי כל עבדי המלך והמדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא אחד דתו להמית לבד, מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב החיה, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. ויגידו למרדכי את דברי אסתר, ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך למלא את בית המלך בכל היהודים, כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום, גם אני ונערותיי עצום כן. ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדעת, וכאשר עבדתי. You go, Esther. I mean, come on. ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. Okay, will you hold the spot? Yeah. Thank you. Got it. Where's the Yeah, other Yeshar yod? Kocheh. Okay, is Zoe still here? Good, that was good. Where's the other yod? Chapter 5, page 54. This is, where's the yod? Oh, where's the yacht? Yeah. I'm using. Oh, okay. Okay. In that case, somebody else. Okay. Okay. I know, we have the yacht. There we go. Here's the yod. That's our personal. Oh, excellent. Okay, wait a minute. Let's get close to the microphone. Okay. ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימי, נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות, נוכח פתח הבית. ויהי כי ראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נשאה חן בעיניו.
Thanks. Vayoshet hamelech le'Esther et sharvit hazahav asher biado v'tikrav Esther v'tiga berosh hasharvit vayomer lach hamelech malach Esther hamaka uma bakashatech ad chatzi hamalchut v'naten lach v'tomer Esther im al hamelech tov yavo hamelech v'haman hayom el hamishte asher aziti lo vayomer hamelech maharu et haman la'asot et devar Esther vayavo hamelech v'haman el hamishte asher azitar Esther Simen tov u'mazel tov u'mazel tov u'simen tov u'mazel tov u'mazel tov Simen tov u'mazel tov u'mazel tov u'simen tov Yehei lanu Yehei lanu Yehei lanu U'lecho Yisrael Yehei lanu Yehei lanu U'lecho Yisrael. Okay, don't sleep. U'lecho Yisrael, Yehei lanu, Yehei lanu, U'lecho Yisrael. Now, no, don't fall asleep at the wheel. We got a lot of Hamans coming up. Verse 6. ויאמר המלך לאסתר במשתה היין מה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך אך הציע מלכות ותעש ותען אסתר ותאמר שאלתי ובקשתי אם מצאתי חן בעיני המלך ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם מחר אעשה כדבר המלך ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לך בכרות המן את מרדכי בשער המלך ולא קם ולא זע ממנו וימלא המן על מרדכי חמה ויתאפק המן ויבוא אל ביתו וישלח ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו ויספר להם המן את כבוד אשרו ורוב בניו וכל אשר גילו המלך ואת אשר נסיסו על השרים ועבדי המלך ויאמר המן אף לא הביאה אסתר מלכה עם המלך אל המשתה אשר עשתה כי אם אותי וגם למחר אני קראו לה עם המלך וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי יהודי יושב בשער המלך ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו יעשו עץ גבוה 50 אמה ובבוקר אמור למלך ויעלו מרדכי עליו ובואו עם המלך אל המשתה שמח ויטע בדבר לפני המן ויעש האש. Yishar Koach, beautiful. Yeah. Really excellent. Yeah. Rabbi Back to the Doberson. Rob. Yeah, that was beautiful. That was really beautiful. And thanks to Steve and to Zoe, and Rabbi Doberson takes over on page 64. But before I do, I have to say something. It's my honor to be able to read Mazel Tov Zoe to you and your family. It's an honor to be able to read, especially to read chapter 6, which is my favorite parak, my favorite chapter. It's the part of the Megillah where everything changes, where Achashverosh instructs Haman to lead Mordechai on a horse around town, and that is the beginning of the change. Now, the reason I'm mentioning all this is because I found something online the other day when I was looking for something else. Doesn't that always happen? And I found a great custom that's mentioned about reading chapter 6, which I had never heard before and which I'm going to adopt.
which is that since this is the chapter where everything changes, according to one mystical tradition, this is where God enters the story. And because the word Hamelech, the king, is mentioned in the first verse, there's an allusion to the fact in some of the Midrashic texts that the king is actually God. And so you should refer to God in the appropriate way when you read the word Hamelech. And some of you will recognize the two. Interesting. Balayla hu shenata Hamelech. Shades of Rosh Hashanah. Vayomer lahavi et sefer zikronot divrei yamim vayinikreim lifnei hamelech vayimetzei katuv asher higi Mordechai abikanav v'teresh shnei srisei hamelech mishamrei asaf asher bikshu lishloach yad v'melech Achashverosh vayomer hamelech man na'asa yekar ugdula למרדכי על זה, ויאמרו נערי המלך משרתיו, לא נעשה עמו דבר. ויאמר המלך, מי בחצר? והמן בא לחצר בית המלך החיצונה, לאמור למלך לדלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. ויאמרו נערי המלך אליו, הנה המן. עומד בחצר ויאמר המלך יבוא ויבוא המן ויאמר המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו ויאמר המן בליבו למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני ויאמר המן אל המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו יביא לבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוס אשר רוכב עליו המלך ואשר נתן כתר מלכות בראשו ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו ורכיבו על הסוס ברחוב העיר וקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו ויאמר המלך להמן מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת ויעשה כן למרדכי יהודי היושב בשער המלך אל תפל דבר מכל אשר דיברת ויקח המן את הלבוש. When you practice, you don't have the people making the noise, so I go right through it. No, but I feel like you're trying to sneak it in. You're keeping us on our toes. I am, that's right. You got it. Especially after a couple of l'chaim. Yeah, that's We need it. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס וילבש מרדכי והקיבר בכל בעיר ויקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו וישוב מרדכי אשר המלך והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש ויספר המן וזרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשכראהו ויאמרו לו חכמיו. You guys got that totally wrong. We're on page 66. וזרש אשתו ומזרע יהודי מרדכי אשר חילות ליפול לפניו לא תוכל לו כי נפול תיפול לפניו עודם מדברים עמו 10 הלך הגיעו ויבלו להביא את המן אל המצווה עשתה אסתר ויבוא אל אשר עשתה אסתר. Beautiful. Yishar Koch, do you have the spot? Because I just Yeah, it's right at the bottom, right there. Perfect. Thanks so much, Ron. Last Yishar line. Koch. Last line. What So, am I pointing to? Rabbi Rachel Kaplan is coming forward. Mazel tov. Quick comment on what we just read. I think in the interest in egalitarianism, we should consider also drowning out Zeresh's name. Because one of the great ironies of the Megillah is it all starts off with you have to get rid of Vashti or else women will not obey their husbands. But actually what happens is Haman really just obeys his wife Zeresh the whole time. So the preservation of the status quo is he takes his orders from his wife. So I say in the interest of egalitarianism, next year we should be drowning out Zeresh's name as well. Yes. Okay, we are on chapter 7, page 74. Right, exactly.
ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה, ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין, מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך, אם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי, ועמי בבקשתי, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולבית, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי, כי אין הצער שווה בנזק המלך. ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה, מיהו זה ואיזה הוא, אשר מלואו ליבו לעשות כן. ותאמר אסתר, איש צר ואויב, המן הרעה הזה, נבעט מלפני המלך והמלכה, והמלך קם בהחמתו במשתה היין על גינת הביתן, והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי ראה כי חלתה אליו הרעה מאת המלך, והמלך שב מגינת הביתן על בית משתה היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. ויאמר המלך גם לכבוש את המלכה עמי בבית. הדבר יצא מפי המלך ופני המן צחקו. ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך, גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן גבוה 50 אמה. ויאמר המלך תלוהו עליו, ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שכחה. Yishur Kochek. Chapter, we're going to roll. And we are turning. Ben Lehman takes over for Rabbi Kaplan. We're on chapter 8, page 86. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן. שורר היהודים ומרדכי בא לפני המלך, כי ידע אסתר מהו לך, ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן. וינהג למרדכי, ותשם אסתר את מרדכי על בית המן.
ותוסף אסתר, ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותתחנן לו, להעביר את רעת המן האגגי, ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים, ויותת המלך לאסתר את שרביט הזהב, ותקיים אסתר, ותעמוד לפני המלך, ותאמר, אם על המלך טוב, אם מצאתי חן לפניו, וכאשר הדבר לפני המלך, וטובה אין בעיניו, ייכתב להשיב את הסברים, לחשבת המן בן המדתה האגגי, אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך, כי איך אוכל וראיתי ברעש אשר ימצא את עמי, ואיך אוכל וראיתי באבדן מולדתי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העץ, על אשר שלח ידו ביהודים, ואתם כתבו על היהודים, כתוב בעיניכם בשם המלך, וחיתמו בטבעת המלך, כי כתב אשר נכחה בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך אין להשיב, ויקראו ספרי המלך בעת ההיא, בחודש השלישי הוא חודש סיוון, ב23 בו, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל האחשתר פנים והפחות בשרי המדינות אשר מהודו ועד כוש. 27 מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכלשונם. ויכתב בשם המלך אחשוורוש, ויחתם בטבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים, רוכבי הרכש החשטרנים, בני הרמחים, אשר נתן המלך ליהודים, אשר בכל עיר ועיר, לקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד, להרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה, הצווים אותם טף ונשים ושפלם לבוז. ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש, ב13 לחודש 12 הוא חודש אדר, פת שגן הכתב, להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, להיות היהודים עתידים ליום הזה, לנקם מאויביהם הרוצים, רוכבי הרכש החשטרנים יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה. ומרדכי יצא לפני המלך, בלבוש מלכות תכלת יחוד ועטרת זהב גדולה, ותריפוץ וארגמן, ובשושן תכלת ושמחה. ומרדכי יצא לפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור, ועטרת זהב גדולה, ותחליף בוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר, ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וששון ליהודים, משתה ויום טוב ורבים מעמי הארץ מתייחדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. Beautiful job, man. Yeshar Koach. There's a long chapter and some complicated stuff. Beautifully done. We're heading into the combination as Isaac takes over from Ben with chapter 9 and 10 together. I'm going to ask, so I have a complicated instruction. Complicated instruction coming. Hope you didn't drink too much. So here we go. I'm going to ask Meg to facilitate, and I can help if you want. Passing out, right after we finish, Zoe's speech is going to happen. I call it Devar Torah, but it's really Devar Megillah. And
I like having a copy of the speech available because I find often there are really big ideas in it, and it's hard just to hear it, and then absorb it. So we're going to pass it out, but I don't want you to read it yet. I want you to hear it from Zoe's lips. But I want you to be able, when Zoe's done, to be like, oh, I got to flip that over while the rabbi's doing a couple of blessings, and read what she said. Okay, so we'll pass it out. Please don't read it yet. Let Zoe present it. Okay, chapter 9. And Isaac's going to hold his breath for the whole thing, actually. Hold on. ובשנים עשר חודש הוא חודש אדר, בשלושה עשר יום בו, אשר הגיע דבר המלך ודעתו להעשות ביום, אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוכו, אשר ישלטו היהודים המה ושונאיהם, נגאלו היהודים בעריהם, בכל מדינות המלך אחשוורוש לשלוח יד במבקשי רעתם, ואיש לא עמד בפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים, וכל שרי המדינות, פחש דר פנים ופחות. וזה המלאכה אשר למלך מנסים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם, כי גדול מרדכי בבית המלך ושמעו, הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול, ויקו היהודים בכל אויביהם, מכת חרב והרג ואבדן, ועשו בשונאיהם כרצונם, ובשושן הבירה הרגו היהודים ועבד 500 איש, ואת פרשנדתה ואת אלפון ואת אספתה ואת פורתה ואת דליה ואת רידתה ואת פרמשתה ואת אריסה ואת ארידי ואת ויזתה 10 בני המן. בין המדת הצורר היהודים הרגו ובביזה לא שלחו את ידם ביום ההוא. במספר הרוגים בשושן הבירה לפני המלך, ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים ועבד 500 איש ואת 10 בני המן. בשאר מדינות המלך מה עשו, ומה שאלתך ויינתן לך, ומה בקשתך עוד ותעש, ותאמר אסתר אם על המלך טוב, יינתן גם מחר. ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום, ואת 10 בני המן. יתלו על העץ, ויאמר המלך לעשות כן, ותינתן דת בשושן, ואת 10 בני המן. פעלו ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר, ויהרגו בשושן 300 איש, ובביזה לא שלחו את ידם, ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמוד על נפשם, ונוח מאויביהם, והרוג ושונאיהם 75,000, ובביזה לא שלחו את ידם. ביום 13 לחודש אדר, ונוח ב14 בו ועשה אותו יום משתה ושמחה, והיהודים אשר בשושן נקהלו ב13 בו וב14 בו, ונוח ב15 בו ועשה אותו יום משתה ושמחה. על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הברזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב, משלוח מנות איש לרעהו, ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם
לחיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם והחודש אשר נהפך להם יגון לשמחה ומאבל יום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו מתנות לאביונים וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם. Okay, you guys are going to have to make this count. Let's see what you got left. כי המן בן המדת הגגי צורר כל היהודים חשב על היהודים לעבדם בפלפור הוא הגורל להומם ולעבדם ובבואה לפני המלך אמר עם הספר ישוב מה חשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו ותלו אותו ויד בניו על העץ על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור על כן על כל דברי האיגרת הזאת ומה ראו על ככה ומה הגיע עליהם קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הנלווים עליהם ולא יעבור לחיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית וישלח ספרים אל כל היהודים על 27 מדינה מלכות אחשוורוש דברי שלום ואמת לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה וכאשר קיימו על נפשם ועל זרם דברי הצומות וזעקתם ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר 114. וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ואיי הים וכל מעשה תוקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס ממרדכי יהודי משתה למלך אחשוורוש וכל יהודים רצו לו וחב דורש טוב לעמוד ודובר שלום לכל זרעו כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול היהודים רצוי לרוב אחיו דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. Another happy ending. May we get one every year. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הרב את ריבנו ואדן את דיננו והנוקם את נקמתנו והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו והנפרד לנו מצרינו ברוך אתה אדוני הנפרד לעמו ישראל מכל צריהם האל המושיע. Yeshar Koach! Yeshar Koach to all of you who read. All of you who read. Nicely done. And as we roll it up, Zoe, I'm going to ask you to come forward. Don't read it yet. If I see anyone reading, I'm going to do my grogger. So, yeah. But you have enough time to have me roll up the Megillah. What? Is it caught?
Yeah, that's where it gets on. That's where it gets called. Okay. I'll tell you, I wouldn't mind having one of these rollers on the regular Torah. Yeah. You bet. Every year in Purim, we tell a crazy story from the book of Esther. It goes something along the lines of this. King Ahasuerus has a party, and his wife Vashti, the queen, disobeys him. His advisors take this as a major threat to the kingdom. The king takes their advice and he exiles her. Harsh. The king then holds a contest to find a new bride, and a Jew named Esther wins after her uncle Mordecai urges her to enter. Now the king, as kings do, has a wicked advisor named Haman. Haman orders everyone to bow down to him when he walks by, but Mordecai refuses, so Haman goes to the king requesting permission to exterminate the Jews. Haman even offers the king silver, about $64 million in today's money, to get his permission. The king agrees, and he sets a date for the massacre, the 14th of Adar. Mordecai is appalled at the news, and he goes to Queen Esther and begs her to stop the king. Esther refuses, knowing that going to the king uninvited can result in death, even for a beloved queen. Mordecai pesters her, telling her she is being selfish. She finally gives in and goes to see King Ahasuerus. Instead of being ready to condemn her to death, the king is happy to see Esther and asks her what she wants. Esther replies that she would like Haman and the king to attend a great feast. At the meal, the king again asks Esther what she wants, and she says she would like a second meal the following day with the same guests. Meanwhile, Haman complains to his wife Zeresh that Mordecai the Jew will not bow. She tells him to have a post built in the square to hang Mordecai on. That same night, the king finds out that Mordecai saved his life by stopping an assassination plot. In the morning, Haman goes to the king, and the king asks him what he should do to honor a great friend. Haman says he should be given the royal treatment. As a result, the king orders Haman to lead Mordecai around on a horse, following his previous instructions. The story goes on a lot farther, but I'll stop there. If you really want to finish it, the Purple Purim book has a great retelling. There's a lot going on between Mordecai and Haman. But the story of Purim is really famous for its female lead character, Queen Esther. There are so many ways the Purim story expresses the clash of gender stereotypes. Esther is told what to do for most of her life. In this story, the first man who has power over Esther is Mordecai, who tells her what to do, that she must enter the contest to be queen, and then risk her life to tell the king to save the Jews. Isn't that it? Maybe. What's the next word? I have a different No, that's- copy. Oh, never mind. At first, Esther follows these commands, but finally begins to express her own beliefs and power. When Mordecai tells her to approach the king to save the Jews, even at the expense of her own life, she says no, and she even sticks her decision after he accuses her of being selfish. In some ways, the story is about fighting back against manipulation and power, and this is the crucial moment she does so. In the Megillah, the men are shown as almost one-dimensional, while there are three strong women characters here. My favorite is Vashti because she loses the public power of being queen in order to be independent, resulting in her exile. Remember, the beginning of the Megillah is about the threat to the kingdom if women don't obey their husbands. The real threat to the kingdom, apparently, is not the Jews, but the women. Besides Vashti and Esther, there's a third strong woman, Haman's wife Zeresh.
Haman is the emotional one, while Zeresh announces what he should do and he eagerly obeys. For the first part of the story, Esther comes across as powerless and compliant, simply following Mordecai even though she may be unhappy with his direction. Then, like Vashti with the king, Esther refuses to follow Mordecai's order. But in the third part of the story, she neither disobeys Mordecai nor obeys him. Instead, she does things her way. She is the one who devises the plan of multiple feasts, with each leading up to the plot to ensnare Haman publicly. Mordecai's plan lacks the psychological cleverness and insight of Esther's. It seems that without Esther doing things her own way, Mordecai's original plan would never have worked. Esther wielded her power softly, but was strong on her own terms when she decided on a course of action. So what is power? Power is connected to what we give each other or what we take from each other. The Megillah is really a story in which everyone is trying to manipulate everyone else. It becomes a farce because everyone thinks they have power because they are manipulating others, but they don't realize how they are being manipulated, which means they don't have the power they think they do. Haman The guy said, have some respect. thinks he's manipulating people, like through bribing the king, but he's actually being manipulated by Zeresh and then by Esther. Who knows who's manipulating Zeresh? Or if she is the puppet master behind everything. The king thinks he's in charge, but he's manipulated by Haman and Esther. Mordecai is manipulating Esther, who then has the advantage in the story because she turns the tables on everyone else. What if being powerful meant letting other people support you? Esther couldn't have saved all the Jews without the king's support. Pretty much all famous people in history had at least one person they relied on. In war, the king may lead the battles, but that means nothing without tacticians plotting strategy. Being powerful doesn't mean another has to be weak or manipulated. Respecting others, helping others, supporting others is real power. The next time someone offers to help you, consider that when you combine your power with theirs, you can accomplish much more. I'm not done. Speaking of people helping me, I would like to thank my amazing teacher, Cantor Devorah, for helping me learn Megillah and Torah, and my parents, and everyone who came here today and supported me. Thank you. Now I go. Great. I'm going to get out a prayer book. I'll call you up in a little bit. We'll finish up the service. There's only a few pages left. We're starting with the Ashrei on page 78. Hey, did I ask for a page number? I was good. I was almost there. Ashrei yoshvei beitecha u'rucha selah. Tila leDavid armimcha Elohai hamelech v'archa shimcha leolam va'ed. Gadol Adonai u'mulam ma'od v'ligdolato ein cheker. Thank you. Hadar kavod hodecha v'divrei niflotecha asicha. Zecher avtucha yabiu v'tzitchacha yarnenu. Tov Adonai l'kol v'rachamav l'kol ma'asaha. Kavod malchutcha yomeru v'ratcha yedaberu. Malchutecha malchut kol olamim u'mamshachtecha b'chol dor v'dor. Einei kol elecha yisaberu ve'ata noten lahem et ochlam beito. Tzadik Adonai b'chol deracha v'chassid b'chol ma'asaha. Ritzon yirei av ya'aseh ve'et shavatam yishma v'yoshiem. Tzilat Adonai daber pi v'yorarei kol basar shem kodshol le'olam va'ed. Anachnu nevaharecha v'tavi Adonai. Hallelujah. 82. Yikadav yikadash shemei rabba. V'yamad yirakute. V'yamlich malchute. V'chayechonu v'mechonu v'chaytecho b'et Yisrael. V'agalav izman garei v'imeru. Amen. Yehi shmei rabba mevarach. Elam ulam me'amayam.
Yibarach v'shabach v'par v'tman v'naseh v'tadar v'tala v'tala shmei l'kudesha. Leila mikabel chatav v'shotat shvchatav v'nachemata damiram v'yama v'imeru. Tikabal tzloton v'aton t'chol Yisrael kodam avon v'shmaya v'imeru. Yesh amar avon v'shmaya v'chayim aleinu v'kol Yisrael v'imeru. Oseh shalom b'mramav hu yaseh shalom aleinu v'kol Yisrael v'imeru. Zoe, will you come up and join me? Aleinu l'shabeach Adon Hakol, Latei Gula Yosef Bereshit, Shalom Asan K'vayei Haratzon, V'lo Samayim K'mishpatot Adama, Shalom Samchayim V'lahem, V'lo Aleinu V'chol Hamonam, V'anachnu Korim, U'mishtacharim Modim, V'nei Melech Nohei Hamachim, HaKadosh Baruch Hu, Shehu Notzeh Shamayim V'yoseh Haaretz, U'moshav Yekarov HaShamayim Imah, U'zminot Tuzo, U'zminot Tuzo, V'gad V'meromim, Hu Eloheinu Eloheinu El Rabbeinu Efes Ulato, Kadatu B'Torato, V'yadato Hayom, V'yadato Hayom V'hashevota Elevavecha, Ki Adonai Hu Ha'Elohim, V'Shamayim Imah, V'yam Ha'aretz, Yam Ha'aretz, Midah. כתוב בתורתך, אדוני ימוך לעולם ועד, ונאמר, אדוני, מלך על כל הארץ, היום ההוא, יהיה אדוני אחד, We may be seated except for those who are reciting the Mourner's Kaddish on page 84. I'm going to ask Zoe to stand with me and recite along with me because I have a feeling that there are a lot of people who, over many generations, maybe thousands of years, who are now who have already become part of the earth, but whose air they breathed, or is air that we are still breathing today, had a little bit of a dream in their mind when they were saying their blessings about Lador Vador, generation to generation, that there would be this amazing, confident young Jewish woman, not so young anymore, coming from such an amazing family, reading stories about the Jews triumphing over the enemies and over oppression. To be here today confidently lead us into the future, and I hope that's also a prayer she has inside of her to go forward. So may she say Kaddish for all of the generations that have led up to her, and for whom she would have been a prayer. Yitgadal v'yikadash shemei Rabbah. Amen. V'yalmad yivrach kirutei v'yamlich malchutei. B'chayechon uvyomechon uv'chayei dechol beit Yisrael. Ba'agala uv'zman kari v'imru. Amen. Yehei shemei Rabbah mevarach le'olam lameh amayim. Yiparach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yinaseh. V'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei kudesha b'richu. Le'ela min kol birchata v'shirata. Tushbachata v'nechemata. Ta'amiram v'yama v'imru. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya. V'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. Oseh shalom v'imromav. Hu ya'aseh shalom. Aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. Kol hakavod to the entire family, and we're going to end with Zadie Tom Goldblatt coming up. Bring your guitar. Adon Olam can be found on page 101. Can I go down? You can go down. Oh wait, Zoe, one more thing. Page one, I'm sorry, I think I said 101. Yes. Thank you. So we have a tradition in this
congregation to add our own tune to Adon Olam whenever we feel like it. So Zoe has always loved the tune of Edelweiss, and so we got a little music box that she loves to play with. It is that tune. So we're going to do Adon Olam to that tune, and bear with us as we try to make it work. I go there. And Zoe, as the guitar gets settled, on behalf of the congregation, we love you. We must be late. He's Actually, keeping it really I did brief. forget one thing. Yeah, Okay? yeah. Marcus, can I ask you to come up for a moment? I just, Who's 15? and brilliant. Will you stand with your sister? I didn't get a chance to hand you this gift at your bar mitzvah, and so will you let me give you a blessing? You'll join with me. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha, which means may God bless you and guard you. Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka. May God shine God's energy on you, light on you, and be gracious to you. And Yisa Adonai panav elecha v'yasim lecha shalom. Which means that when you don't feel at your strongest, may you know, even if no one looks like they're around, that there are people, including God, who are turning directly to you and loving you. And so may you find peace in your portion. Amen. Still mine. Welcome to adulthood. It's great. We're adulting now. Yeah. All right, you ready? Let's do this. We're going to do it on the beat. Yep, On the beat. on the beat. We're going to try to be. This is an experiment. Yes, it is. We did try this at home first. Once. You did. I did, and I don't. Rim kol yesir nivra ve'enasa v'chesakol azai melech shemo nikra ve'harei lo hakol Ve'hu haya, ve'hu oved, ve'hu yireh, ve'tifara, ve'hu hadai, ve'sheni, le'hashilo, le'havira, ve'li reshit, ve'li tachlit, ve'lo Purim Sameach. Purim Sameach. Kiddush is up the hill at 2010 To the right. to the right. And so we're headed. Anything.